Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the final day of the grand inaugural Africa Climate Summit. Over the past 2 days, debates have been had, discussions have been had, reforms have been undertaken, and today is D-Day. Distinguished guests, ladies and gentlemen, here we stand, and change you must. At this point in time, why don't we put our hands together as I now welcome His Excellency Moussa Faki, Chairperson of the African Union Commission, to take his chair on the stage. Also joined by His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, to join him on stage as well. Your Excellencies, at this point, we'll have the reading of the statements from both the Excellencies. Welcome. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous dire que ce matin s'est tenue une réunion à laquelle ont pris les chefs d'État, de gouvernement et de délégation ainsi que les ministres africains. Ils ont examiné la déclaration de Nairobi et qu'ils viennent d'adopter. Excellence, Monsieur le Président William Ruto, Président de la République du Kenya, Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les commissaires de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers participants. Nous voilà au terme de 3 journées d'intenses débats et échanges sur les priorités africaines en matière de changement climatique. Tout a été passé en revue. The context, the challenge that climate change has thrown to us and the strengthening of African leadership and also sustainable environmental development, international responsibility and their responsibility to Africa and others. The Nairobi Declaration has been adopted unanimously and by acclamation. Our summit has been a great success, and I particularly want to thank President William Ruto, his government and the people of Kenya, and also want to express my gratitude to the member states, to the leaders of African Union who at all levels have made tremendous efforts. Our international partners have been also with us, and I want also to sincerely thank them. Excellencies, ladies and gentlemen, a central issue has to be underscored. The implementation of our decision to decide is good, but the implementation is better. The United Nations will soon convene an international conference on the same theme, and COP28 will be organized in the United Arab Emirates very soon. Africa, with the Nairobi spirit, should in no way lose these 2 opportunities in order to push forward its own agenda for more climate justice, for more concrete action and honoring of commitments, and also for the need for adaptation and transition. These 2 events that have been mentioned, but before that we need to galvanize and muster all our efforts and bring in these dynamics
On my part, I want to urge that I will mobilize the potentials and resources of the African Union in order to be alert to the Nairobi spirit and to make the greatest contribution to the mobilization and the unification of African voice. As it has been requested in the declaration, the African Union will work out a roadmap for this declaration and will propose to the member states to make climate change the theme of 2025-2026. Similarly, a proposal is made to the member states so that the African climate change be institutionalized and be held every 2 years. So let us fix our idea on the next summit in 2 years' time. I thank you for your kind attention. Thank you very much, Musa Faki, Chair of the AUC, Your Excellencies, Heads of State and Government, Honorable Ministers, distinguished delegates. I remain immensely privileged to have the tremendous honor of receiving and hosting you in Kenya for the Africa Climate Summit in Nairobi. Your presence has sent an emphatic signal throughout the world that a new Africa is here and that it means business. Your participation in the summit has further demonstrated your individual as well as our collective dedication to represent our peoples and champion their most important aspirations in every critical forum, regionally, continentally, and globally. The Nairobi Declaration, our common stand and firm resolution, reaffirms our determination and sets the stage for a new phase in the global climate action and sustainable development agenda, giving the future of socio-economic transformation distinct and an affirmative African character. I take none of these for granted, and I commend, honor, and thank you for your tireless effort, steadfast support, and willingness to go the extra mile for the sake of a brighter future for Africa and for humanity. As a result of our collective action, there can no longer be any doubt in any part of the world that Africa, humankind's cradle, is also its destiny. Our potential, made up of incomparable, young, resilient, and motivated human capital, natural resource wealth, and green energy potential, is going to define the future of global opportunity for unprecedented prosperity and a new paradigm of industrialization that respects the environment and supports our planet's capacity to sustain biodiversity. We have successfully demonstrated that African solutions are not just appropriate for Africa's problems, they are necessary for global well-being. Our Agenda 2063 is an agenda for the benefit of all humankind, and the Africa we want aligns with the planet we need. The cradle of humankind is also its destiny, and Africa is the future, I dare say, of the world. Permit me, Excellencies, to express how profound and proud I am of the quality and skill
of what we have been able to accomplish in this inaugural Africa Climate Summit. The boldness, vision, diversity, and thoroughness of the contributions made here in terms of debate, exhibitions, collaborations, and other activities have been deeply encouraging and also inspiring. During this action-focused summit, various stakeholders, including governments, the private sector, multilateral banks, and philanthropists, have made substantial commitments totaling a remarkable $23 billion for green growth, mitigation, and adaptation efforts across Africa. Let us give them a round of applause, ladies and gentlemen. Notable highlights include a transformative partnership investing $60 million over 2 years in expanding grid access in rural Burundi, a $4.5 billion commitment from the UAE, represented here by my brother, to boost renewable energy, substantial contribution from the European nations, and significant investments from the private sector, entities like Mazda, PowerGen, Leapfrog, Gross Boundary, and Husk Power, emphasizing renewable energy initiatives. The signing of Kenya's green hydrogen strategy with the European Union is expected to drive and accelerate green manufacturing and create thousands of new high-value jobs, in addition to attracting large private sector investments. Additionally, there has been a notable increase in adaptation financing, reflecting a deep commitment to Africa's sustainable future and energy systems, aligning with the ambitious Nairobi Declaration. Our youth have not been left behind in the robust conversation that has taken place at this summit. They have provided us with excellent models on how we must approach our date with an African future, by being open to possibility, bold in imagination, and willing to embrace radical and radically transformative technologies, ready to question the things we take for granted and explore new alternatives, and most of all, always seeking opportunities to collaborate locally as well as globally to achieve positive change. Our youth stand out in this summit, and congratulations to them. It is wonderfully appropriate that Africa is a young continent. The future does not merely belong to us. Our youth make us the future. Proceeding on the recognition that the reform of the multilateral financial architecture and the mobilization of adequate financial resources is necessary for progress in our journey into the future, we have challenged the international community to exercise a level of imagination in governance and climate action that is commensurate with the imperatives to overcome the immense existential challenges of our time. I am satisfied that we have done very well in our first Africa Climate Summit. I'm delighted that much progress has taken place here, proud that we gave your best, and grateful for your steadfast support and commitment to our collective aspirations and unity. With humility, I thank you for kindly accepting our invitation to attend this summit. I don't take for granted everybody's attendance, big and small, and for your patience throughout the proceedings. I know some of them were long, you had to wait,
but you demonstrated unimaginable patience. I want to say thank you very much. It was necessary. Your devotion to Africa's contribution to the transformation of global climate action is exemplary and admirable. I thank the Committee of African Heads of State on Climate Change for giving me the opportunity to champion this phase of our continent's journey to global leadership and in climate action and green industrialization. And I promise that I will do my very best. I also thank the Africa Union and the Africa Union Commission for their unstinting support for my leadership at the CAHOS and for this summit. Musa Faki and your team, Joseka and your team, thank you very much. Much has gone into the preparation as well as the conduct of the actual summit. The political and technical support has been equally vital for our successful management of these, of logistical, technical, diplomatic, financial, and other requirements. The declaration we make to the world today defines and amplifies the African position on the way forward in climate action and the fundamentals that the international community must attend to in order to ensure that humanity's economic and ecological imperatives are effectively, coherently, and sustainably achieved. Going forward, we shall use every available opportunity in the busy multilateral calendar, from the G20 meeting, the United Nations General Assembly in a fortnight, the annual meetings of the World Bank Group and the International Monetary Fund soon thereafter, as well as the COP28 to further prosecute our agenda. After our declaration, let us go home satisfied with a job very well done, proud of our progress we have made, and eager to embark on the next phase of our transformation everywhere on our continent. I know we've come from different corners of this continent. Please go home with your head very high. You have done very well. Congratulations. May God bless you. May God bless our great continent. And may God bless humanity. Asante sana. Thank you very much. Maybe by conclusion, I gave you some lessons. Mambo? Okay, let's start. Jambo? Okay, let me do it again. When I say jambo, you say jambo. Hello, hello. Jambo? Good. When I say mambo, how are things? You say poa. You say things are cool. In fact, poa means cool. Okay, mambo? Mambo? One final lesson. How to say thank you. You say asante. You can add asante sana. Means thank you very much. Can we go? Asante? Very good. So at least you have some lessons from home. I told you this is home, right? So thank you very much. My very best wishes, and God bless you. Thank you very much. A bigger round of applause, please, as they take their seats. An important moment for Africa. A new Africa is here. Africa means business. One voice, collective action is what we've seen, a new paradigm. Congratulations to all the African leadership that have made the time to come
that have stood forward, that have spoken, that are driving this agenda. Asante sana. And we are all in it together. So, Your Excellency, a little bit of time for responses. We're going to hear from a few, very short. I will be standing by. We'll hear from a few stakeholders. And first and foremost, allow me to welcome Dr. James Mwangi, CEO of Equity Bank, who's going to speak on behalf of the private sector. Here is James. Let's give him a warm round of applause. Thank you. Your Excellencies, we, the private sector of Africa, take this opportunity offered by the African Climate Summit 2023 to affirm our commitment and support in recognition of what our governments have been able to achieve. We feel, as the private sector, we have a role and a responsibility to work together with our governments to deliver on the commitments that the governments have made to the African people. The effort to address climate issues, we will start as a partner and deeply applaud the commitment of the African states to address climate action and to drive green growth and climate finance. We declare our support to the African Declaration and pledge our commitment in very specific areas, namely on climate finance. We commit to establish mechanisms that scale up green investments from the private sector. On green investment, we commit to adopt green and circular business models, designing products that are environmentally friendly and ensure integration of sustainability throughout the value chains. On decarbonization, we commit to actively seek opportunities for nature-based solutions in decarbonization plans and our commitment to net zero, carbon markets, and just transition. On green transition minerals, we commit to invest in green mineral projects and their value chains to provide fair working conditions, ensure equitable wages, and safeguard the health and safety of employees and any informal sector participants. On food and agriculture, we commit to create critical infrastructure such as refrigeration facilities, warehouses to reduce post-production waste and support market and trade opportunities. Your Excellencies, we pledge our commitment to work together with our government as the private sector. Thank you. Thank you very much for that, Dr. James Mwangi. Next, we're going to hear from a young lady from Sierra Leone. Her name is Philippa Cried Dole, and she speaks on behalf of the children of Africa. Let's give her a warm round of applause, please, as she comes up. Good morning. I am Philippa Cridle from Sierra Leone, and I'm standing in front of you on behalf of all African children. I'm so happy to stand in front of African leaders. For the past 2 days, His Excellencies, we have had deep discussions, and we all agree that climate change is a child rights crisis, even though we, the children, contribute the least. In Malawi and Mozambique, cyclones have damaged schools and hospitals. In Kenya, Somalia, and South Sudan, drought has caused girls to be sold into early marriage. In Nigeria and Sierra Leone, my country, loss of nature has caused our parents to lose their jobs. Across Africa, people fight for water and land,
making families move, forcing children into child labor. We as children don't want adults to feel for us. We want to be included in finding solutions. My fellow children and I propose these solutions. Support children's projects like child-led organization on recycling and tree planting. Climate finance should support school feeding, not just food, but a balanced diet. We also need finance to keep girls in school, not in child marriage. Children are innovative. If you give us technology, we will give you the solutions for our water, agriculture, for our sanitation, and for child protection. And we need children in the climate discussion. We were not included in the planning of the summit. In the future, that has to change. President Ruto, African leaders, let us create an Africa fit for every child. And Santi Wuratenki. My name is Philippa Kreidel from Sierra Leone. In addition, kindly help me, my fellow children, please join me. On behalf of the children in Africa, we want to present our declaration statement to the President of Kenya. Thank you. Your Excellency Musa Faki, can I ask you also to come up to receive this, please? Thank you so much. And if I can ask the children, we know you have energy. You can move faster. Let's go. Thank you. Thank you. Excellent. Can I ask the President of Sierra Leone, please? Sir? Please, sir. The young lady is from Sierra Leone, so wonderful to have the President there with her. Thank you. And here you have it, the children of Africa presenting their declaration and making it clear they have the solutions for all the problems that face them. They are innovative, they're faster than us, and we need to give them that space. Thank you so much. Excellent. And now, ladies and gentlemen, thank you. Ladies and gentlemen, let us now welcome the young people. And I want to ask Fatou Jeng from Gambia and Yared Abera from Ethiopia to come and speak on behalf of the youth of Africa. Let's give them a round of applause, please. Excellencies, distinguished delegates, invited guests. My name is Fatou Jeng from the Gambia, and I'm joined by my colleague here, Mr. Yared Abela from Ethiopia. We are here speaking on behalf of African youth to not only share the urgency for climate action, but to share some of our key demands embedded in our declaration, which reflects our commitment as youth to be a part of the solution in shaping Africa's green growth agenda. Thank you so much, Mr. President, for recognizing the crucial role young people play in climate action. I think this is what we need from our leadership. However, as youth, we call upon the key stakeholders to recognize, promote, and invest in the decision of the Africa Youth Climate Assembly by establishing the Assembly as the principal forum for consolidating and meaningfully enhancing the coordination of youth engagement in climate governance across member states beyond the Africa Climate Summit. And we also urge the key stakeholders to support youth inclusion in advancing Africa's sustainable development goals and the Green Growth Agenda in official continental forums. We also would love to engage the African Union Commission's Youth Division and Department of Sustainable Environment and Blue Economy to integrate the Africa Youth Climate Assembly into their structures
and also aligning with Article 19 of the Africa Youth Charter on sustainable development and the protection of our environment. We also to kata kamano, you rejected me. Thank you for calling me. I appreciate that you tried calling. In case I don't pick your call, I'll call you shortly. Dial *811 *281# to get thank you for calling me. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa raha. Nyeumok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV kuom thuolo mokalo manok wasebedo ka wantiere KICC kama romo mar weche mag lokruok chal kor lwasi dhi nyime ka odiechieng' ma kawuono en odiechieng' mogik ma jotelo mag pinje Afrika oketo ayanga winjruok ma gibedo godo e neno ni Afrika bende obedo ng'ala manyime e rakruok kod lokruok chal kor lwasi ka bende ikwayo piny mangima mondo koro oti kanyakla kod pinje Afrika ni mar Afrika nitiere kod mwandu mathoth mapok oti godo bende nyalo miyo piny mangima obed kor resruok kaluwore gi midhiero moseneno ka lokruok chal kor lwasi pod medo kelo pek e gwenge mopogore opogore. Nyako Ramogi jatend piny Kenya William Ruto en achiel kuom jotelo ma oloso giko mar nyasi mar poro wach kendo lalruok e weche motenore kod lokruok chal kor lwasi e kar romo maduong' ma KICC buore Nairobi. Nyaka gi kinde ni pod odhi nyime ka jotelo mopogore opogore pod loso. Jatelo maduong' mar bengi mar Equity James Mwangi bende oloso ka nyiso chung' mar riwruoge mag ji giwegi kata bad migawo mar ji giwegi kaka gibiro chiwore mar sero chenro ma oketi kod pinje Afrika eneno ni okenge ma oseketi ma winjo bed ni reso godo kor lwasi otiyo makare mag ting'o sir ma opogore opogore koting'o mag omenda. Nyako Ramogi mage kaka weche chalo KICC Nairobi giko mar Twak ma osebedo kuom thuolo mar ndalo adek kochopo kawuono ewi lokruok chal kor lwasi. Twagno nywando jotelo mawuok e pinje mopogore opogore mag Afrika kod jokanyo mamoko masiro twak ewi lokruok chal kor lwasi. Nyako Ramogi koro wadhi nyime kod weche manyien mag Migago machiegni nyinga en George Bati. Jolweny mag riwruok pinje Afrika ma ugwe ma keto kwe e piny mar Democratic Republic of Congo biro medo dhi nyime kod keto kwe pinyno kuom dweche adek mabiro.
ma en lendo mogol koda jotend pinje Afrika ma ugwe e kinde romo mane gibedo godo e boma Nairobi tenge mar romo mar chal kor lwasi mar neno ni arita mungire obedo e piny DRC. Lendo no yango ni jolweny go mane thuolo margi mar bedo e DRC rumo ayanga tarik 8 mar dweni koro biro medo bedo kendo keto arita e pinyno nyaka tarik 8 dwe mar 12 higani. The current mandate of the regional force will be expiring on 8th September 2023. That is about 3 days away from today. Therefore, the heads of state agreed to extend duration of the mandate of the East African Community Regional Force and the Status of Forces Agreement for a further period of 3 months, as from 9th September 2023 to 8th December 2023, pending an evaluation report from the Council of Ministers. The heads of state, while applauding His Excellency President Tshisekedi for his commitment to restoration of peace in Eastern DRC, they thanked His Excellency President Ndayishimiye, who is the President of Burundi and the chairperson of the Summit of the EAC Heads of States, for his continued engagement and commitment towards supporting the people of Democratic Republic of Congo in their pursuit for sustainable peace and security. Kowuok e mago iro ni jaod bura mar Ariera Otiende Amollo chayo bila kuom ne geng'o ne nyamburko mago gai mar Azimio Raila Odinga e kinde limbe mare e gwenge ma Narok chieng' Jumapil. Otiende koni Raila Odinga en jatelo ma omi luor e pacho ka kendo tim makamano ok owinjore onwore kendo e gweng' moro amora ma pacho ka. Koloso e kar chung' od bura mare mar Ariera e kinde nono kaka chenro ma itayo kod aguch omenda mar NGCDF dhi nyime, okoni kata obedo ni gisiro lwedo twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio ok gibi yie mondo piny owacho nyis achaya ne Raila Odinga e yo moro amora. And I want to tell the Republic that what happened yesterday is not consonant with the bipartisan talks. When people are talking to bring peace and harmony, you cannot start bringing the police to prevent our leader from accessing any part of this country. And we want to tell those in UDA that we support the bipartisan talks, but we will not stand aside when they try to humiliate our leader. And they must desist. Raila Amollo Odinga can go anywhere in this country without let or hindrance. Kawasure do mamalo golo kum mane chungo rwako modhi mag tedo maromo metric tons 125 kagiwacho ni ng'eto motelo ne ok ni kare. Riwruogo kinde mar LSK nodhi e do kagikwedo piny owacho rwako kata kelo mwandugo e pacho ka nimar ne ok giluwo chik madwarore. Piny owacho bende nokwedo parono kagiwacho ni ne gidwa rwako modhigo mar konyo jopiny kaluwore kod oro mane dhi nyime Thurka. Piny owacho medo ni mwandugo ne ok gin mana mo kende, to ne oting'o nyaka ochele, ngano to kod oganda mane dhi konyo jopiny ka jong'ad buche John Chigiti koro omiyo piny owacho thuolo mar dhi nyime gi rwako modhigo e pacho ka kawacho ni LSK ne ok onyiso kama ne gigole oboke mane gitiyo godo e sayo piny owacho e wi wachno. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo kete Ramogi TV weche manyien maga Migago en odiechieng' mogik kaka nanyisi nyakwara Ramogi mar Twak weche maga chal kor lwasi ma onywando pinje Afrika ma bende osebedo katimore e boma ma Nairobi kama jotelo mopogore opogore mag pinje Afrika kawuono ogolo wachgi e wi gik ma gidwani mondo tim kod pinje mosemewo kaachiel kod pinje Afrika mar neno ni oket okenge mong'ith mag thiro lokruok chal kor lwasi kod midhiero ma osekelo. Kapok adhi e yweyo ma bende en yweyo marwa ma wakawo godo muya matin makamu wacho ni oro mos mare ne familia mar johala ma iluongo ni Ongoro ma oyud ka onegi jonjore moko e gwenge mag Asere Umala, kowacho ni en tim makoch kendo arita kwe winjo bed ne jewe gwenge mag Asere Umala. Wacho ni time makamagi ok winjo bed ni timore thuolo ni kaya ng'at mowuok dhi manyo kendo timo tijene inyalo kaw ngimane kod jomaundu e yo machalo kod mano. Pole kata mos ahinya ne familia mar johala Ongoro e gwenge mag Asere Umala ma bende makamu nyisa nyakwara Ramogi yie mondo akaw yweyo ni kaduogo
to pod wan gi weche mamoko mathoth kokalo e Ramogi TV weche manyien mag Migago. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ma e chenro makeloni danji malie. Gik od belo bai. Wakeloni be. Angomiri. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi bima. Mbak ndalo. Wuoyo goganda mar onagi. Kajiwo gi bedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi. Kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi bang' wuok e yo mateno wadhi nyime thoth jopuonjre ma timo maber e penj madongo ma pacho ka thoro bedo kod thuolo makare mar donjo e mbalariany kendo yudo sir mar omenda mag dhi nyime gi somo margi. Ma en ataro kod chal mar japuonjre moro e kaunti ma Meru mane en achiel kuom jopuonjre 3 manotimo maber mokalo e penj ma higa 2022 kata kamano rem bedo kod omenda mar somo pod omone donjo e mbalariany nyaka gi sani. Matimore kinde ma migawo mar somo medo thuolo mar ndikruok ne hola mar siro som mbalariany nyaka tarik 7 mar dwe manyien kaka Lydia Okeyo miwaler. Tarik 23 dwe mar Ang'wen higa 2022 kane jatend migawo mar somo machon mosenindo ngire George Magoha ne golo duoko mar penj mar klas 12. Nolando Karuitha Clinton Mutwiri mane en japuonjre skul ma Angaine Day Secondary School e kaunti ma Meru kaka achiel kuom jopuonjre 3 mokwongo manoyombo e penj no. Nilikuwa number 3 nationally category of sub-county schools. Sasa wakakuja akaniambia unamesikia nimetajwa na Magoha, nimetangazwa na Magoha nikiwa namba 3 in Kenya. Hai, nikamwambia sijasikia. Dakika hivi nikapigiwa na mwalimu wake alikuwa anaitwa Mrs. Bundi, alikuwa wa primary. Akaniuliza Mama Clinton, angalia TV. Nikamwambia sina TV, kwani ni nini? Ujue mtoto wako amepita amesoma na Magoha akiwa namba 3. Ai, sasa hapo nilipiga tu magoti nikaambia Mungu asante, ulisikia maombi yangu. Karuitha kod familia mare na opongi mor kagin kod geno ne duoko maberno biro yao ne yore mag yudo somo makare. Matumaini yangu ilikuwa sasa juu ametangazwa Kenya nzima, nikafikiria kuna mtu msamaria mwema atatokea tu amsaidia endelee na masomo. Sasa nashindwa hata baada ya jina langu hata kutokea kwa news zenyewe hiyo mwaka hakuna ambaye ameweza kujitokeza. Higa achiel gi dweche 4 bang'e Karuitha pok odonje ka tiegruok nikech nok mar omenda min mare man janyuol marito nyithinde kende owuon maonge wuoro onge kod nyalo mar chulo omenda mar somo mar silings 110 tam ka tam e ka tiegruok ma Kabarak University mane oluonge. Hiyo Kabarak aliito ilikuwa na pesa mingi, sikuweza kuafondi kumpeleka huko. Sasa tukakaa naye nyumbani mpaka saa hii. Mano miyo manyo thuole ka tiegruok ma Kemo bang' temo nyade uchiel yudo thuole kuonde tiegruok mamoko e kaunti ma Meru. E rangach mar ka tiegruok ma Kemo oromo gi Karuitha gi min mare ne gichopo yudo thuole ka tiegruokno kata kamano geno giogore Luanda bang' tend ka tiegruokno remruake nikech onge mar omenda. Mimi nilikuja hapa nikijua watakubali wangoje hiyo Europe ndio mtoto aingie shule aendelee kusoma, lakini wakati tumejaza hizo mafomu tukafika pale kwa
kwa finance wakasema wanataka hiyo bank slip ama hiyo message ya M-Pesa. Sasa hatukuwa na hene. Min mare ntiere kod kwayo ne jatend piny Kenya William Ruto. Tafadhali Mheshimiwa Ruto, nikiwa hapa kwa ngeti ya Kemu University, tumekosa namna. Naomba tu nipatie mtoto, hata mchukue umsomeshe, mimi sina shinda, lakini tu nisikia ako shule. Nikiamka asubuhi nisimuone nyumbani. Karuitha ntiere kod geno ne Josa Maria Mang'uona biro wuok oko kendo reso gi mondo mi ochop singo mare mano mar bedo laktar. Mungu ako na baraka zake na mimi ninaamini na sitachoka kuomba. Hata kama nitakuwa daktari, lazima nikuwe daktari, sitachoka. Lydia Okeo, Ramogi TV. Wasuru nyakora mogi moko kuom jokedo ne aluora e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho onywando oganda duto e twak mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e pacho ka. Jokanyo e riwruok mar Green Life ma kedo ne rito aluora e kaunti ma Migori ka otelnegi kod John Bosco wacho ni thoth jopiny pok oyudo ler malong'o e weche mag kedo kod lokruok mar chal kor lwasi nikech mbaka no pok ochopo e kor gwenge. Giwacho ni bedo kod lokruok mar kor lwasi nyalo mana chopo kata kedo kod lokruok chal kor lwasi nyalo mana chopo kare ka oganda duto nywandi nikech piny owacho kende onge kod nyalo mar tieko midhierogo. Seloso Climate Change Act kendo entiere in place. Kendo Floka Fund bende koro nitiere osedonje county kaluwore gi mbaka migoyo. Mak mana ni magi duto ka koro oseket piny pok waneno gi wan koro kaka actors manie ground nikech ing'eni nitiere joma samoro nie offices, joma hold positions, ginyalo dhi e meeting ni kod macha, training ni kod macha. Wan kaka actors manie ground, we still feel detached. Yani wawinjo ka oko ketwa e chenro ni mesa migoye mbaka ni pod waonge, mbek gi go gi mana malo kocha. To koduogo korka action makoro itime ground, one to one ground, wa promote activities mopogore opogore motenore kod climate change. Lakini koro kochopo tiyudo ka act manolosi pod ni mane office kocha chande, mbaka ne norumo gi kuma nolose gi kaka ne office no. Ne one part of joma nolose, lakini ne wagomo ni mondo koro samo bedo rolled out, waendelea bedo part of it. Koro gwenge gi minyalo tim maduong' en puonjo ng'at mantiere piny e ground. Nikech ngini joka ema nigi lo, to joka ema nigi puothe, to gine ema nigi puothe gigo wegi gisebedo puothe matindo. Puodho ni ema nyaka wayude cham, puodho ni ema nyaka wayude gimichamo. To puodho ni gine ema nyaka gi take care of environment bende. Koro ngene kwa puonjo gi to ng'at nyalo bedo gi lony makare, to puotha ni ere gima nyalo timo mondo abed gi yien, mondo abed gi kor lwasi, mondo kor lwasi kik bed marach. Wasuru nyakora mogi apisi maga apisaza ma ochung'ne weche mag arita e nam miluongo ni Kenya Coast Guard bade maboda langi ochak ger mar konyo e chenro mag keto arita makare e nam e gweng'no. Koyango chenro no, County Commissioner ma Busia Irungo Macharia okwayo jolupo mondo luw chike mag lupo mondo owe kelo gwandruok masiko neno e kindgi kod obila ma Uganda. Director maduong' mar Kenya Coast Guard e pacho ka Bruno Shioso omero ni nyaka sani gisegolo jolupo mane omaki e piny mar Uganda ka gisani gitemo mar mondo mi gol mamoko maromo 3 mapod odong' e piny mar Uganda. Wavuvi na ambao tuko nao hapa na wenye wanatumia hii bahari yetu, tusiwe watu wa kila wakati tunapitana na sheria, kwamba itabidi ya maofisa wetu wa Coast Guard wakuja hapa kila siku mumeshikwa. Sababu wale Waganda na sheria zao vile wanatekeleza sheria za baharini, mambo utatumia nyavu gani, utatumia taa gani kuvua omena na kadhalika, yao wanazingatia zaidi. Ndio maana sasa tunaongea maneno ya watu watatu ndio wamebaki kule. Wengi wao tunamaliza. Siku watu tunapigiwa simu, tunakimbia, tunaongea, tunamaliza. Hao watatu ndio wamebaki sababu washaingia kotini. Hiyo rais tu kuenda na kuwatoa kwa nchi nyingine. Hata hapa Kenya mtu akiwa kotini kumtoa inakuwa ni shida because kuna utaratibu ya sheria. Na si acha tufuatilie. Tumefuatilia mpaka to very high levels. We are communicating, but we are trying to see that tunaona kama hapa mbele tunaweza saidika. Kama ni maneno ya protective gears kama jackets, they are very important because tunataka ukienda kule urudi ukiwa high. So there are so many things involved kwa blue economy, but the bottom line yake ni kusema tuheshimu maji, tuitunze. Wakati nilikuwa hapa tuliongea kwa wengi, endelea kuongea na nyinyi kupitia kwa msazi wangu na wengine, so that we try to conserve our resources. So leo tuende tupate hapa ya kukula, kuuza, na ya kufanya maendeleo mengine. Kesho tatu tupate na kesho kutwa na hiyo.
Jochiw thieth e kaunti ma Makueni ni kod mor tok nyithindo maromo 40 mane onyuol gi mine mani kod kute mag ayaki oyangi ni onge kod kutego. Kokalo e chenro mar Migago mar thieth magisebedo ka gitimo mar geng'o landruok kute mag ayaki kowuok kuom mine nyaka ir nyithindgi. Nyithindogo nokete thieth nyaka ne nyuolgi nyaka sani kendo koro oyangi ni gionge kod kutego. Ma obedo makare kokalo kuom chenro mar chiwo yedhe mag ARVs ne mine mapek mani kod kute mag ayaki kendo pimo nyithindo mochopo kama koro yangie ni gidok kata gidak kendo gidhi dak maonge kod kutego. Has got a family member, knows a family member of a person living with HIV, affected by HIV, or have lost a relative. It is the first time I'm sitting in a platform where we are discussing positive things about HIV and children graduating. Members of the County Assembly have sensitized on the existing HIV program, and they have the intention to continue to allocate funds specifically to support the HIV program. So as we launch the Makueni County Transition Roadmap, which is really key to the success of moving forward and making sure this program is sustainable, we will continue to partner. We're not going away. We're going to continue to partner with the county and gradually transition in and make sure the capacity is here and that the stewardship and resources for the HIV programming support continue from implementing partners and that we start moving it gradually to the county government. Nyakoromogi wadhi nyaka Migori. Unga mag rech mabendo ng'ere kaka fish cages 4 manengogi nyalo romo $3 million mane piny owacho mar kaunti ma Migori chiwo ne jolupo e gwenge mag Nyateke mondo okonygi e yore mag pidho rech pok ochak tigo. Kaka jafwambo marwa George Malero en dweche 2 nyaka ne sirikal mar kaunti ma Migori chiw fish cage go. Piny owacho mar kaunti ma Migori ne ochiwo unga mag rech mabende ong'ere kaka fish cages ne jolupo e dho wedhe 4 e kaunti ma Migori e nyasi mane obagi e dho wadhno malonda Konyango dwe mar 7 mar higani. Kinde malo dwe achiel bang' ka ochiwo ungagi pok ochak tiyo kodgi e pidho rech. BMU mane wasemiyo wayudo wach ka ni gibedo gi pek mar kaka mondo mi gichak rwako rech e osadhi mag nam waketogi ma waluongo ni cages gi. Koro wapango kamar dhi bedo ne rumo kodgi mondo wang'e ane kama pek chandogi mondo wanen to wanyalo konyore nang'o. Jolupo wacho ni pod gito nyithind rech kaachiel kod chiemb rech kawuok kuom piny owacho mar kaunti ma Migori ka piny owacho mar kaunti ma Migori bende wacho ne winjruok en ne gin ne gichiwo ungago mag pidho rech kanyo chiemb rech kaachiel kod nyithi rech to nego tim kod jolupo. Jolupo gi ne ochako mana chiwo ywak margi mondo migi nyithind rech kaachiel kod chiemb rech mano odiechieng'no mane omigi ungagi mag pidho rech kod piny owacho mar kaunti. Fingerlings be nyaka gimiwa nikech gin expensive minyalo ritgigo. Koro gigi kata kokelgi nyaka be gichak miwa security manyaritogi. Wadwa medo siro motegno niya kik gikelgi gibed pambo pika. Gikelnwa rech to gikelnwa nyaka chiemo ma rech ginyalo chamo. Jonam ne wamiyo cages mamano e kol maduong' ne gigombo mondo gibe giyude cages koro gichak lupo manyasani. Koro en ani mano kan watero to eka koro iyudo ka kuonde ma mbek nitie koro chako wuok ni wach rech bende kati. Apisa maduong' e migaono mari kaunti ma Migori Jojo Chola wach ni bende jolupo mane omiyo unga gi koro oseyango ni koro pod gintiere kod pek e nyiewo nyithind rech kaachiel kod chiemb rech. Piny owacho mar kaunti ma Migori biro kod chenro mar jologi. Nyithi rech mowinjo megi mondo rech orwake ungagi. Bang' kanyo chiemb rech be biro dwarore. And anyalo wacho ka bende ni nikech gidonjo ohala mane pod ok gilonygo gin jolupo mane ok gitimo ohala mar ungani. Wan gi mpango mar loso negi puonj mondo ging'e kaka gidhi pidho rech e weche mag unga. Ungagi ne ochiw ne jolupo mondo gitigo e yorego mag pidho rech mondo koro kik giket mana geno maggi e lupo e nam Lolwe. Malo jolupo 10,000 dhi e nam Lolwe odiechieng' ka odiechieng' mondo koro gitim lupo mar rech kaachiel kod omena. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi nyime nyako Ramogi. Gweng' mar Ochot Odong yudore kaunti ma Homa Bay. En gweng' ma jopiny goyo mbaka nying kata go mbaka nyinge kendo penjore ni to tiende nang'o. Bende in kod ng'eyo kaka nying mar Ochot Odong ne ochakore?
Watudore kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo makolonwa chakruok mar nying Ochotodong e chenroni mar Ng'e Gwengewa. Nyakora Mogi Ajwang, chenrowa mar Ng'e Gwengewa odwoko wa kendo nyaka kaunti ma Homa Bay. Be inyalo lieko ni en nying mane mwaduogo ni kod nonro mare kowuok e kaunti ni ma namba 43 machiegni e kar dak e ward ma Wang' Chieng' mayudore sub county ma Karachuonyo, kilomita 2 kende kiwuok Kendu Bay kichomo Katito. Ibro chopo kamoro ma ineno ranyisi mondik ni chopo kamiluongo ni Ochotodong, mabende oganda moko luongo ni Ochotodong, to mano en kaluore gi kuma ni puonjore dholuo mari. Kiwinjo nying machalo kama, kata sami chopo kata ikalo ineno nyingni, ang'o mabiro e pachi? Bendi se penjori gima omiyo demi jodak maluora ni ne chak kae ni Ochotodong. Wawinja ne paro mawuok kuom jodak ma Wang' Chieng' kae ni gin gi ler mane e wi nonro mar nying mar Ochotodong. Kana tedo kana yudo ka ndara ni luongo no Ochotodong, to kamedo penjo ni ang'o momiyo no luong kanyo Ochotodong, to nowachna ni nochake Ochotodong nikech ndara no nogik gi kanyo to nilose gi jok moko ni jo HZ. Koro gine mane giwe ndara no kasto ochak ni kanyo Ochotodong keche kama lam nogike. Judge said ne timango ne loso ndara. Koro kane giloso ndara to gipenjo ni kae udwanu aketnu na wanluongnu nang'o, to mama moro nobiro mane loko kanyo ni mondo waluonge no Ochotodong. Kian kipacha to aparo ni ochot moro mano ochot mano dong kanye momiyo iluonge ni Ochotodong. Ochotodong kian awinjo ni lori moro no accident Ochotodong kanyo momiyo chake no Ochotodong. To koro kaka wasewinjo paro mopogore wi nonro mar nying mar Ochotodong kowuok kuom jodak makae, we wawinja nena ng'ano mane nitie kaleronwa kuma adieri kata chakruok mar nyingni nowuokie. Nitie wadwa miluongo ni Jekonia Ogeda, Profesa Jekonia Ogeda. Nogero pong' e batha ka but dalana ka. To ene pong' manokuongo biro ne Jokarabondi. Koro pong'ni emane warege. To kane warego ka, koro mon noere kabisa. To kamba mar masin nosiko teko ne chot sate. Kamba mar masin nosiko chot sate. Koro mon kodhi gi bel giluoni nyagi ni birego kanye. Nabirego Rweda, karwa ka iluongo no Rweda. Idhi Ochotodong, an benda okadogo de Ochotodong. Moka dong e pong' en kamba mar rego mar masin. Emane chot koro mon danga wach gi dho wasungu ni nickname, koro mon ni luoni ni kama gimoro chote to moki dong e ipong'. Mane the point. Ni an ok adwar kama aolo bando na kata aolo benda to samatin ochotang'o ilunwa ni kambo timang'o, kambo chot. To mana kaka inyalo chak ng'ato nying moro katugo mamuon nyinge mane otisego, e koka wawinjo ni nying mar Ochotodong bende omuonyo nying mar Karabondi mane owinje mane bedi e ranyisi manyiso ni kori chopo kamiluongo ni Karabondi makata nyamburko nyalo chung'e mondo kaw jowuoth, to sani ong'eye mana ni Ochotodong. Koro Ochotodong ni osetimo nwa marach nikech ononego luong ni Karabondi signboard to ok nokete Karabondi signboard. Koro en Ochotodong. Onge gima timore. Ena signboard no kende, onge gima timore. To mak mana gima timore. Ji kabiro to joma nigi mtokni matindo tindo gi ohero go picha kanyo, nyiri kabiro to go picha kanyo, ka gichung' to gigo picha kanyo gi mtokni. Mane gima gitimo, to kata gima marach mosetimore Ochotodong pok wawinjo. Nyakora Mogi Ajwang' mana kamano koro amor nikech ponono wuoth dang' chopi kae miluongo ni Ochotodong ni.
To ing'eyo makata kigolo ng'we yamo ni moro imiyo nyawadu mondo kawie picha moro ibi sungie ni ndalo moro ni kalo kata ni chopo ochoto dong to in gi ler ewi nonro kaka nying mar ochoto dong no biro mopogore kod kaka oganda mopogore osebedo kalieko. Oriti masani warom juma manyien e chenro machalo kod mae kuma bro duogo kod nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo. Muogo lo moko timo maber en lo marateng. To lope moko geto muogo timo te. Lore mna gi kake pidhe. To gi lore gi sani koro barati bendo biro mopogore. Moko nitie mag hybrid. Nitie lope kuon mana pidhe nyanya yudo ka teko loru. Ana temo na nyalo pidho muogo e lope gi. Yudo ka muogo timo maber. Idhi neno muogo machon. Tomato manyien maintain kothani. Koro sani kadhi puro kacha ta bro ka en fertile okuot maber. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyo go man network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Wekelea na shabiki kaende. Naitwa Alice Mutindi, nimetoka Embu. Nikapigiwa simu kwanza nikaignore, nikapigiwa tena nikashika. Nikaambiwa ninapigiwa kutoka Shambiki. Nikakumbuka, ulikuwa umecheza. Nilikuwa nimecheza. Sikuwa naamini hadi saa hii bado. Ulipiga nduru. At least ni enlarge my business. Chezeni mazi, tawini pia nyinyi. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416.